guess that you guys are the people with wisdom tonight if you are listening to this story. Very nice. So, the story that I'm going to tell you is in this cute little book. It's called Smånissene. Which translates into the little gnomes or something like that. And it's by the Swedish writer Elsa Beskow. She was born in the 1800s and she died in the 1950s. I think it was 1953. I had to check Wikipedia for that information. And she was also an artist and she illustrated her own books. And she makes these really beautiful drawings she made. And they are, well, nostalgic to me and to a lot of other people. They're inspired by the time that she was alive and probably the time when she was a child.
stosfrosken, som er hans hjertevenn. Ved tjernet bor det også en gammel flaggermus. Om kvelden er hun ute, om morgenen i hus. Men slem, det er hun ikke, skjønt hun er nok så stygg. For tenk, en aften fløy hun med Kajsa på sin rygg. I will show you the picture. So the children, the baby brother, he is friend with a frog, and whenever he is sad, the frog comforts him. And there's also an old bat that lives near this lake that they sometimes play with. Når far tar på sin rustning og kongleuniform, vil han dra ut i skogen og slå den falske orm. Da lister barnet efter og legger seg på lur, og ser på far som slåss mot det lumske kreatur. I ly bak furustammen, der gjemmer de seg godt, men jubler høyt av stolthet når fienden er slått. De styrter frem så glade, men krangle gjør de fort, for alle vil hjelpe og bære ormen bort. So here is their father that has put on his armor made out of pine cones, and he's fighting against this worm. In Norwegian it's huggorm. Huggorm. You can see some of the children here are paying close attention. This is exciting. And when the worm is defeated, everyone, all the children, wants to help to carry the worm away. In Norway, it's actually not allowed to kill these worms. They are protected by the law somehow. They are freda, as we say in my language. Freda. And in my dialect as well. De går til onkel Pinnsvin med ormen de har fått. Kom ut nå, onkel Rivjern, så får du noe godt. Han reiser bust ved synet av ormen, det er klart, men slikker seg om munnen og senker busten snart. Og Per og Truls, de tenker, snart står vi selv for tur til å dra ut i kampen mot dyr i skog og ur. De øver seg til strid ved å slåss mot maur med staur, men det er ikke lett å få bukt med 1000 maur. So, the children carry the snake to the hedgehog. I can only remember the British word for this animal. Hedgehog. I learned that in school. I remember it when I was a child. Is it a porcupine? Porcupine in American. And they talk about
from the ant bites. Jumping forward a little bit. Okay. Men vet du at den skolen er større enn du tror? For alle fuglebarna, de går til uglemor. Og ekornbarn og harer og pinnsvinunger, se. De sitter der i rader og følger nøye med. Og uglemor, hun lærer dem tydeskogens sus. Og alle villdyrs og høkens vingebrus. Og lerkens glade kvitter og kråkenes hesegraks. Men voktere for reven og jegerens falske saks. Ja, alt i skogen lærer hun barna navnet på. Og alle fugletunger vil snart de små forstå. Og kjenne alle stier og kjerr med hekker i. Og alle skogens vekster og dens geografi. So this page is about the school where the children attend, and the teacher is of course the wise owl, and she teaches all of these children the hares or rabbits and the squirrels and her own children and the sparrows are little birds up here and these little kids down there, about the nature's sounds, the birds' sounds, not to interpret the signs from the forest where they live. That must be a really good school to be at. I wish there was a school like that for humans. The school of life. For how to interpret the sounds and the life around you. How to be an adult, for instance. Okay, now it's winter time. Men skolegangen slutter når vinteren tar fatt. Far setter dør for stuen mot frost og vinternatt. I boet kryper frosne små ekornunger inn, og nissebarn og harer må snarest bytte skinn. Og se, nå faller sneen, og skogen blir så hvit, at ingen ser av mosen så meget som en bit. Uff, himmelen er nå skyet, og kulden er nå stor, og frosne samles barna i stuen omkring mor. De tenker at det aldri blir sommer mer, og uff, nei. De skynder seg bedrøvet til sengs og legger seg. Den lange mørke vinter vil barna drømme bort, men glemmer snart å sørge og sovner nok så fort. So it says that the school ends when the winter comes, and the children are not happy about winter.
skogen og står i blomst og knopp. Det fosser og det bobler i alle bekkefar. Det kryper og det flakser blant busker og i snar. Og nissebarna jubler, så det er like frem. Umulig for en mamma å holde styr på dem. De plasker, bygger demninger